3, 2, 1, 0. Ratio analysis. A way to avoid the problems associated with comparing companies of two different sizes is to use financial ratios. Such financial ratios are ways of comparing the relationship between two or more financial items. It is important to note that many analysts calculate and title ratios differently, so if you are using ratios to analyze a statement, it is important to document how each ratio is calculated, and if you are comparing your ratios to someone else's, it is important to know how their ratios were calculated. When calculating ratios, several questions should be asked. How was the ratio calculated? What is the intended purpose of the financial ratio? What is the unit that the ratio is measuring? What is a high or low value telling us? How can these values be misleading? How could we improve on this measure? Financial ratios are usually grouped into the following categories: short-term solvency, or liquidity; long-term solvency, for financial leverage; asset management, or turnover; profitability; and market value. Short-term solvency or liquidity measures. These ratios are used to measure a company's short-term liquidity. The main concern is the company's ability to pay its bills in the short run without any undue stress. For obvious reasons, liquidity ratios are of special interest to short-term creditors. An advantage to looking at short-term items is that their market values and book values are likely to be similar. This is because their lives are not long enough to become too mispriced. The current ratio. The current ratio is one of the most commonly used ratios. It is calculated as current assets divided by current liabilities. In our example, on the balance sheet, you can see that we have $653,000 in current assets and $552,000 in current liabilities. Since current assets and current liabilities are converted to cash over the next 12 months, the current ratio is a measure of short-term solvency. It is measured in either times or in dollars. In our example, we have $1.18 in current assets for every dollar in current liabilities. Or we could also say that we have 1.18 times as many current assets as we have in current liabilities. To creditors, the higher the current ratio, the less risky it would be to lend money. A high current ratio can indicate liquidity, but it can also indicate that a company is not efficiently using its assets and other short-term assets. If a company's current ratio is less than 1, then this would mean that they have negative net working capital. This would be an unusually unhealthy sign. The current ratio can be affected by many different types of transactions. Suppose a company took out a long-term loan. Its cash would go up, and its long-term liabilities would go up. Its current liabilities would not be affected, and therefore its current ratio would increase. If a company has unused borrowing potential, then a low current ratio may not always be all that bad. The quick ratio, or acid test. The quick ratio is similar to the current ratio, except it excludes inventory. This is because inventory is not as liquid as other items such as cash. The purpose of the quick ratio is to measure whether or not a company could pay off its current liabilities if they were to come due today. The quick ratio is calculated as current assets minus inventory over current liabilities. The cash ratio. The cash ratio is an even more conservative ratio than the quick ratio, and it measures cash over current liabilities. A short-term creditor may be extremely interested in this ratio. Kami telah membuat satu sesi perbincangan bersama dua orang rakan kami tentang nisbah kecairan. Jadi, kami akan bawa anda kepada kawan saya sendiri di sana. Let's go! Cima! Yo. Apa yang tahu tentang nisbah kecairan? Yang aku tahu, nisbah kecairan tu macam satu keupayaan untuk sebuah firma tu sama ada dia boleh bayar hutang dalam masa jangka pendek.
Kalau lah firma tu tak dapat penuhi keupayaan tu, mungkin dia punya firma tu akan muflis, bankrupt, ataupun tutup selama-lamanya. Okey, bagi hang kan, nisbah mana yang baik? Selama aku belajar ni, kalau yang elok tu nisbah yang tinggi lah, ataupun nisbah yang mencukupi. Sebabnya kalau nisbah tu tak cukup, mungkin supplier ke siapa ke susah nak percaya kita. Macam nak bagi barang kita dulu, dia boleh bayar tak waktu terdekat. Jadi hilang kepercayaan lah kira kan? Macam tu lah. Okey. Faham. Okey. Terima kasih. Sama. Weh, Sa, tu lah aku mentah. Oh. Aku tak nak jawab soalan ni, tak faham. Ni soalan dia bunyi gini. Apakah yang anda faham tentang nisbah kecairan? Oh, nisbah tu macam nisbah kecairan tu macam kita nak ukur syarikat punya kemampuan untuk nak tengok syarikat tu mampu ke tak bayar balik liability dalam jangka masa pendek. Lepas tu kalau macam syarikat tu tak mampu nak penuhi dia punya kecairan tu, syarikat tu mungkinlah boleh bergulung tikar gitulah, jadi bankrupt gitu. Jadi kalau ikut Nisa, mana nisbah lebih baik? Buat tinggi lah sebab betul kan. Tinggi lah. Okey. Terima kasih. Okey. Wih Zira, tadi aku ada tanya kawan aku pasal nisbah kecairan. Kau dah belajar bab tu? Aku ada belajar, sikit lah aku tahu. Oh, okey. Apa yang diorang cakap? Diorang cakap nisbah kecairan ni komponen untuk ukur dia punya keupayaan sebuah firma tu untuk bayar hutang dalam jangka masa yang pendek. Macam tu lah. Yang tu je. Kau tahu lebih lanjut tak? Kalau bagi aku tahu benda tu cepat, macam kecairan tu berapa lama kita nak membayar benda tu. Lebih kurang je lah macam apa yang dia orang cakap tu. Tapi apa yang dia orang cakap dulu pendapat kan lebih kurang. Lebih kurang macam kita je lah. So sekarang ni dalam nisbah kecairan, contoh macam kau, apa yang kau tahu? Mesti ada formula kan kira-kira. Ada. Contohnya macam current ratio, nisbah semasa. Yang aku tahu nisbah current ratio ni sama dengan current asset bahagi dengan current liability. Betul tak? Betul. Apa? Current ratio. Current ratio. Nisbah semasa. Ya, nisbah semasa. Betul lah. Nisbah semasa sama dengan Current aset semasa. Aset semasa bahagi liability semasa. liability semasa. Lagi satu? Lagi satu, nisbah cepat kan? Nisbah cepat. Jadi nisbah cepat ni total current asset tolak dengan inventory bahagi dengan current inventory. Current liability. Ya Allah. Salah, aku salah. Okey. Kau cuba kau betulkan balik. Betulkan maksudnya? Betulkan balik formula yang aku salah tu. Kau kata apa? Aset nisbah cepat. Quick ratio. Total asset tolak liability, tolak inventory bahagi dengan total liability. Current liability. Current liability. Macam itulah. Macam itulah. Okay, kalau macam aku, dia ada lagi dua. Yang tu lagi dua. Yang ni ada lagi dua. Satu tu modal kerja. Modal kerja ni current asset bahagi dengan current liability. Yang tu biasa sebab memang ada dalam bahagi. Okay, sorry. Aku dah confuse dengan tak apa. Aku tahu. Aku pun salah. Alah. Tak apa, kita tengah belajar kan. Maksudnya modal kerja, current asset tolak current liability. Yang itu maksudnya macam dia ada dalam kalau kita tengok penyata pendapatan dia dalam tu semua ada. Yang
itulah. Lagi satu working capital turnover. Tu apa benda pula tu? Itu pusingan modal kerja. Oh. Pusingan modal kerja ni dia punya rumus sama dengan sales jualan bahagi dengan working capital yang kita dapat sebelum ni. Maksudnya dua tu macam berkaitan lah. Berkaitan dengan yang tadi lah, modal apa? Aku lupa. Modal kerja. Okey, modal kerja. Yang tu lah. Dalam aset, maksudnya macam dalam nisbah kecairan dia ada 4. Nisbah semasa, nisbah cepat, modal kerja, pusingan modal kerja. Itulah aku cubalah ingat. Cuba ingat. Kalau nak cuba ingat kita buat latihan lah. Apa kata kau ajar aku ajar kau. Hal aku pula. Kenapa aku yang nak ajar kau? Yelah, sebab ada kita sama-sama membantu kan. Kita kan dalam perbincangan. Okay. Kita buat bincang-bincang. So, kita pergi buat latihan lah. Okay, jom. Hai. Okay, hari ni kita akan belajar tentang menjawab soalan berkenaan dengan current ratio. Okay, formula current ratio ialah current asset bahagi dengan current liability. Okay, soalannya ialah macam ni. Okay, current asset, kita akan tambah cash, tambah debtor, tambah inventory, iaitu 500,000 tambah dengan 1,500,000 tambah dengan 500,000. Okay, kita tengok pula current liability, creditor tambah dengan credit note, iaitu 1,200,000 dan 300,000. Okay. Okay, macam ni. Kita akan dapat jumlah current asset ialah 2,500,000 bahagi dengan 1,500,000. Okay, kita akan dapat jumlah current ratio ialah 1.67 kali. Okay, seterusnya kita akan menjawab soalan berkaitan dengan acid test ratio. Formulanya ialah total current asset tolak inventory bahagi dengan current liability. Okay, ini ialah jumlah current asset, current liability dan inventory ialah 500,000. Okay. Okay, jumlah current asset kita telah dapat daripada soalan yang sebelumnya, iaitu 2,500,000 tolak dengan inventory ialah 500,000 bahagikan dengan current liability. Jumlah current liability ialah 1,500,000. Okay, jawapan acid test ratio ialah 1.33 kali. Okay, rumus yang ketiga, working capital atau nama lainnya modal kerja. Rumusnya ialah current asset tolak current liability atau nama lainnya aset semasa tolak liability semasa. Daripada soalan yang kita dapat, aset semasa ialah cash, account receivable and inventories. Kita tambahkan semuanya dapat current asset. Dan current liabilities, account payable, accrued expenses and bank overdraft. Kita tambahkan dapat jawapannya current liabilities. So daripada soalan kita akan dapat macam ni. Working capital, modal kerja 3,500,000 tolak dengan 2 juta. Kita akan dapat RM 1,500,000. So kita ke rumus yang keempat, working capital turnover, nama lainnya pusingan modal kerja. Rumusnya ialah sales atau jualan bahagi dengan modal kerja yang kita dapat sebelum ni. Daripada soalan, sales kita dapat daripada soalan 7,500,000. So kita masukkan 7,500,000 dan working capital kita ambil daripada rumus yang ketiga 1,500,000. Kita bahagikan sahaja, kita dapat 5 kali atau 5 times. That's all.